Well, hello, everyone. My name is Julio Perez. I am with Sun Metro, and I think we're going to go ahead and start this meeting. We may get some other folks to dial in or to join us via the web. But the purpose of this meeting is the second of 4 meetings, town hall meetings that we're having to present to the public our proposal for some changes in our fares that may come up. This is at this time a proposal. It is contingent upon the approval of the city council, Mass Transit Board. So the purpose is to retrieve some input, solicit input and comments from the public so that we can better make a final decision. We do have Ms. Ellen Smythe, our Managing Director of Sun Metro, who will be presenting, and I will be translating after each section that she presents to you. We do also have several folks from Sun Metro. We have people from planning, from the lift, from marketing, and of course myself. So we are ready to answer any questions that you may have. A couple of items real quick is we ask for all of you to mute yourselves so that there's no background noise as we're presenting, and when the time comes that you have to ask a question, you can unmute yourself. It is being done in Spanish and English, and there will be a one of the presentations that we have will be available online on our Sun Metro website at www.sunmetro.net. For those folks who do not have access to the meetings or don't have the time, they can always go online and view it. It is being recorded as well. So that way you are all aware of that. In addition to the meetings that we're having, there will be 2 more next week, so 4 in total. But if any of you do not have the opportunity to log into one of these meetings, you can send your questions or concerns or comments to an email address at sunmetrofares@elpasotexas.gov, and we'll be posting that on our chat so that you can view it. sunmetrofares@elpasotexas.gov, or you can call 915-212-3333. So those are the methods that you can contact us at or through. Also starting Saturday, this coming Saturday, and for the next several weeks, we'll be contacting folks individually, our passengers one-on-one, to fill out a survey so that we can get even more information from all of you. So at this time, I'm going to repeat the same thing in Spanish, and then I'll turn it over to Ms. Smythe for the actual presentation. We will be in a moment after I speak, we'll be asking those of you who are calling in via phone to please identify yourselves so that we have a name attached to you. And also, if you ever have any questions, please identify yourselves. We need to make sure that we capture your name as we answer any questions that you may have. Buenos días, mi nombre es Julio Pérez. Esta es una reunión para presentar una propuesta sobre nuestros cambios de tarifas en Sun Metro, y el propósito de ella es de poder solicitar algunos comentarios o preguntas que puedan ustedes tener. En este momento es una propuesta solamente, no es algo finalizado. La ciudad o el ayuntamiento, el City Council, tiene que aprobar la última propuesta antes de que entre en vigor. Así que el propósito de esta reunión, esta es una reunión de 4 que estamos teniendo, la segunda, y la semana que entra vamos a tener otras 2 más, para poder solicitar cualquier pregunta o comentario que ustedes tengan, preocupación. Esta reunión está siendo llevado a cabo en español y en inglés. Tenemos a Ms. Ellen Smythe como nuestra directora de Sun Metro, que estará dando la presentación y yo estaré traduciendo. También tenemos algunos representantes de Sun Metro en el departamento de mercadotecnia, en el departamento de Lyft, operaciones, igual que yo estoy en operaciones, así que tenemos suficientes personas aquí para poder responder a las preguntas que ustedes puedan tener. Tenemos
esta reunión que se llevará a cabo como ya dije, en español y en inglés, y también se está grabando para que posteriormente se pueda poner una copia de estas reuniones en nuestra página de internet en www.sunmetro.net, en donde las personas que no puedan tener acceso o no tengan tiempo de participar en nuestras reuniones puedan hacerlo allí en línea. Les pedimos a todos ustedes que se pongan en silencio mientras que estamos dando la presentación, así no poder tener ruido detrás del escenario. Posteriormente, también empezando el sábado, este sábado que entra y unas semanas después, subsecuentemente a este sábado, vamos a tener la oportunidad de contactarlos a ustedes personalmente, a nuestros pasajeros, para dar una encuesta y tratar de obtener más información más detallada sobre lo que ustedes piensan en cuanto a esta propuesta. Tenemos a algunas personas aquí. Vamos a ver si se puede, if the person who is at 345-0436, identify yourself. 0436 is the last four numbers. Okay, maybe it's in the chat box. How about the 5770? $6040. Well, I hope everyone is listening. Can you all hear me? Okay, Brandon Lemaster, yeah, I see your thumbs up. So you hear me. So hopefully those that are dialing in can hear us. If not, please dial in, call us at 212-3333 number with any questions that you may have. If for some reason you can't hear or you cannot, or we can't hear you as well. So at this point, I'm just going to turn the time over to Ms. Ellen Smythe for the start of the presentation. Thank you. Ms. Smythe, you're on mute. Okay, can you hear me now? Yes. Okay. So Ellen Smythe, Managing Director of Environmental Services. I thank you for coming this morning. We wanted to talk to you about some proposed changes we're going to be making into the fares that we want to charge for the riders at Sun Metro. This is a proposal that we'd like to present to City Council, but before we can do that, we really need to hear from you, the ones who use our services, and get your input so we can let City Council and the mayor and the city manager know what you think. So we've put together a short presentation for you, and Julio's going to translate. Muy buenos días a todos ustedes. Mi nombre es Ellen Smythe. Yo soy la directora aquí de Sun Metro y de Environmental Services. Estamos aquí para darles a ustedes una presentación sobre nuestra propuesta de unos cambios de tarifa que estamos contemplando en Sun Metro. Es una oportunidad para que nosotros podamos obtener información de ustedes, comentarios, preocupaciones que ustedes tengan. Es una propuesta solamente. Tenemos que ir después, posteriormente, a City Council o al Consejo del Ayuntamiento de la ciudad para que ellos lo aprueben ultimadamente. Así que eso es todo. Okay. So the mission of the Sun Metro Department is to connect our El Paso community through high quality transit services. And our vision is your first choice in local mobility options. We want you to wake up in the morning and think about riding the bus and choose Sun Metro. I know to some people that's not happening right now, but that's our long-term vision. Nuestra misión de Sun Metro es poder conectar a nuestra comunidad a través de los servicios de transporte, y nuestra visión es de que últimamente seamos nuestra primera elección en las opciones de movilidad local aquí que tenemos en transporte. Yo sé que quizás en estos momentos no sea
el hecho de que despierten ustedes todas las mañanas y piensen que el transporte público es su mejor opción, pero últimamente es nuestra visión. Ahí queremos ir. So our meeting agenda today, we have a short presentation followed by question and answer period, and then our final closing remarks. Nuestra agenda de hoy es dar una pequeña presentación sobre nuestro plan, nuestra propuesta, seguido por un tiempo de preguntas y respuestas y finalmente tener unos comentarios finales. Okay, so this slide shows our recent transit developments and enhancements. We're putting together enhancements to the system that have been designed to improve public transportation mobility citywide. So some of these projects include the 4 Brio corridors, the new transit centers and parking garages, and the El Paso streetcar. Esta hoja aquí de presentación nos dan a conocer las mejorías que hemos llevado a cabo últimamente en nuestro sistema para poder avanzar el sistema de transporte público en toda la ciudad. Algunos de los proyectos que tenemos aquí son, por ejemplo, las 4 rutas del Brio que tenemos ya. Una de ellas todavía no la tenemos, es de Montana, pero tenemos también las terminales de camiones que tenemos a través de la ciudad, como también el sistema del tranvía del Paso. We also provide the live services. This is a door-to-door service, a citywide operation with service beyond the 3/4 mile corridor. The FTA requires that a transit provider go up to the 3/4 mile corridor, but the city of El Paso provides it citywide. Currently, those same Lyft eligible riders may ride fixed route for free. We have a very generous application and eligibility approval process. We have very good on-time performance above the industry standards. And so I'll let Julio translate. También como parte del servicio de Metro tenemos el servicio del Lyft, que es un servicio que proveemos a aquellas personas que son elegibles de puerta a puerta. Es un sistema de servicio en el cual el gobierno federal, FTA, solamente requiere que lo proveamos dentro de un área de 3/4 de milla de un servicio de fixed route, pero nosotros en la ciudad somos más generosos y lo proveemos para toda la ciudad. Es un servicio en el cual la persona que es elegible puede utilizar el transporte gratis al utilizar el fixed route. También tenemos un proceso bastante generoso en nuestra aplicación o proceso de elegibilidad, como también un rendimiento puntual superior a los estándares de la industria, con lo que le llamamos el on-time. So currently our fare structure has been set up with no increase in the past 10 years. And even that increase was very, very small, a 25-cent increase. So really you'd have to go back more like 15 years since we've had a substantial fee increase. And so there's been no senior fare increase in 26 years since 1997. So, and our fares currently only cover 5 to 10% of the actual cost of what it costs us to provide the service. El servicio actual que tenemos en nuestras tarifas es una situación en la que no hemos tenido nosotros aumentos en esas tarifas en más de 10 años. Inclusive en ese momento fue un aumento solamente de 25 centavos. Entonces realmente para tener si queremos ver un aumento sustancial, tenemos que regresarnos hasta más de 15 años. Tampoco hemos tenido aumento en las tarifas a las personas de tercera edad en más de 26 años. Las tarifas que tenemos actualmente solamente cubren del 5 al 10% de los gastos actuales. Creo que es desde 1997 cuando fue el último cambio en las tarifas. So on the screen here in front of you, you can see the fare proposal that we're presenting to you today. So currently the cost of a single ticket ride is $1.50, and we're proposing to go up to $2.
The current price of a ticket for a lift is $2.50, and we're proposing $4. The transfers currently are free, and so we will no longer offer a transfer. If you need a transfer, you would be eligible to purchase a day pass. So a day pass will go from $3.50 to $5. Our discount pricing is all over the board. So we are proposing that all discounts is $1, and that will include senior, military, student, or persons with disabilities. The weekly pass is currently at $12, and we're proposing $20, and the monthly pass is currently at $48, and we're proposing $70. En esta hoja estamos dándoles a saber a ustedes nuestra propuesta actual en los cambios de tarifas. Por ejemplo, tenemos el boleto de viaje sencillo que actualmente está a $1.50 y aumentará, o la propuesta es de aumentarla a $2. El boleto de viaje sencillo del left de $2.50 a $4. Y actualmente tenemos transbordos gratis, pero es la sugerencia de eliminarlos ya. Y si una persona necesita transbordar de diferentes autobuses, entonces se recomienda de que compre un pase del día completo, que actualmente es de $3.50, que aumentaría a $5. Los descuentos que tenemos realmente están en diferentes áreas, varía desde 30 centavos hasta $1, entonces es nuestro plan de estandarizar ese descuento para todos los estudiantes, por ejemplo, las personas de tercera edad y las personas con discapacidad, a $1 en general. Los pases también semanales de $12 a $20 y los pases mensuales de $48 a $70. So again, we covered this on the previous slide. We do not sell very many weekly or monthly passes, but for those who do interested in purchasing a monthly pass or a weekly pass, they're currently going to be proposed at $20 for a week pass and $70 for a monthly pass. Esta información ya la cubrimos en la página anterior, pero una vez más, las tarifas que nosotros tenemos actualmente de los militares, los estudiantes, las personas de tercera edad y las personas con discapacidad varía, pero la propuesta es de estandarizar ese mismo pase a $20, el pase mensual, que es del militar, los estudiantes y personas de tercera edad y personas con discapacidad. Los mensuales sería de $70 y todos los descuentos, no importa cuál sea, sería de $1. Right. And let me point out right here that the eligible Lyft riders are currently free, right here, right from free, and it will be $1. Déjeme también puntualizar aquí que el actual proceso que tenemos es de que las personas que son elegibles de utilizar el Lyft ahora utilizan el Fixed Route gratis, pero entonces ahora la propuesta sería de eliminar ese costo o ese proceso gratis y que sea un descuento de $1. So coming up in the future for Sun Metro, we're looking at completing the Montana Brio. We're currently under construction for a new airport station and currently under construction for a Far East Transit Center. So we're continuing with our new developments to the system that will enhance the passenger experience and allow us to remain sustainable. Seguimos con los nuevos desarrollos o los proyectos actuales que tenemos en mente ahorita. Tenemos, por ejemplo, el proyecto del Montana Brio que está en proceso, también como la estación del aeropuerto que es parte del Brio de Montana, y como también la terminal de camiones del Far East que está allá por la calle del RC Poe. Como ustedes sabrán, estamos tratando de mantenernos en un sistema que podamos ser sostenibles financieramente. So other developments include new bus purchases, our new mobile ticketing app for the smartphones called Ride Sun Metro, and additional bus stop enhancements so that we can improve both the accessibility as well as the comfort of passengers who are waiting for our rides.
Algunos otros desarrollos o proyectos que tenemos en mente y en proceso actualmente es de poder reemplazar los autobuses que tenemos los más viejitos. También como una aplicación nueva para poder comprar los boletos electrónicamente que se llama Ride Sun Metro, es R-I-D-E, Ride Sun Metro, como también mejorías en las paradas de camiones. For purchasing your tickets, you'd still have available to you ticket vending machines located at many of our stops and our transit centers. You can continue to use cash on the bus. You can buy your ticket from select transit centers who have cashiers, and also the new mobile pay app. Las opciones para seguir comprando los boletos de Sun Metro siguen igual. Tendrán todos ustedes la opción de seguir comprando los boletos en las terminales de ventas de boletos, los Ticket Vending Machines que le llaman, o TVMs, como también comprar esos boletos en efectivo en los autobuses, en los cajeros de algunas de nuestras terminales de camiones, como también al utilizar la aplicación móvil que ya explicamos. So again, just a reminder, it's called Ride Sun, and it's available both on iOS and Android. Como recordatorio, esta aplicación, ya le dimos el nombre, se llama Ride Sun Metro, R-I-D-E, Ride Sun Metro. Está disponible en las plataformas de iOS y el de Android. Y es bilingüe. Let's see, it was bilingual. So the tentative timeline, I did present these ideas to City Council in March and presented to the Citizens Advisory Committee last month. Currently, during the month of May and June are the public meetings such as this town hall. We expect to bring the results of your input and your suggestions back to the Mass Transit Board in July or perhaps in June if we wrap up sooner. And then if approved, we will develop an outreach and education campaign in August. And at the earliest, these new fares would go into effect in first week of September. Un horario tentativo que tenemos para este proceso es de que, por ejemplo, en marzo ya empezamos a darles esta presentación a los miembros del ayuntamiento durante una sesión de trabajo. En abril empezamos con el Comité de Ciudadanos de Sun Metro, el CAC que le llaman. Y luego también ahora actualmente ya en mayo y en junio tenemos las juntas públicas como esta que tenemos. Quizás si terminamos temprano, tan pronto como en junio, julio, estaremos presentando los comentarios del público a la Junta de Transporte Público y las recomendaciones finales. Y en agosto, si es que se aprueba, entonces empezaremos a prepararnos para una implementación, una campaña de educación y publicidad a todos los pasajeros. Y lo más temprano que pudiéramos nosotros implementar este nuevo sistema, nuestras tarifas, sería en septiembre, 1 de septiembre. So that concludes our presentation, and we'll open the floor to any questions you may have. Y esto concluye nuestra presentación y ahora le damos el tiempo a ustedes para algunas preguntas que puedan tener, comentarios. Over and answer us, please. We can hear you. Who is this? Yes, go ahead. Yes, my name is Sylvia Marquez. I am a job coach. I just have a few, questions because we ride with students that are, they're people with disabilities. So we're wondering with them, we're doing mobility training with them year round, and we're riding with them year round, and we want to know if, there's going to be any discounted rate for the monthly passes for them as they purchase them, throughout the whole school year. And then if you guys are going to honor the mobility trainers, riding for free. Mi nombre es Silvia Márquez, soy una asesora de trabajos para estudiantes y mi pregunta es que si estos estudiantes o estas personas que utilizan el sistema, si pudieran obtener ellos un descuento
al descuento a los pases mensuales al momento de utilizarlo, y si ese descuento pudiera extenderse a las personas que dan esta capacitación de movilidad a los estudiantes. So can I ask, are you coaching your students on the lift or are you on the regular bus fixed routes? On the fixed bus route. La pregunta fue de que si ella es una asesora de estudiantes del Lyft o aquellas personas que utilizan el fixed route. La respuesta fue que es de fixed route, el servicio regular de San Andrew. Okay, so we haven't really talked about that, but that's a very good question for us to address. I don't see any reason why the coach wouldn't continue to ride for free. In terms of the year-long student pass, we do have plans to meet with the independent school districts and see if they'll partner with us on offering these bus passes to the students. Because from my perspective, it would be easier for the school to collect the funding one time, purchase the pass, and then we would be able to accommodate the students. So we do have that in the works. No hemos hablado muy a detalle sobre este proceso, pero me imagino que aquellas personas que son los asesores a estudiantes o los que le enseñan a los estudiantes a utilizar el sistema, que sigan utilizándolo gratis. También estamos trabajando con los distritos escolares para que posiblemente tengamos una manera de proveer pases anuales en el cual ya ese descuento sea utilizado. Es mucho más fácil para que nosotros podamos utilizar a estos distritos y que ellos sean los intermediarios en el manejo de esos pases y no directamente con los estudiantes. So I have I guess I have another dilemma because we are all on a year-round school plan. So that means that we're going to be in class, by the end of July. So what does this mean? When are you guys planning to meet with the school district, first of all? And then second of all, some of our students are already, on a limited budget as it is. They are on fixed incomes. So how are we going to be able to adjust to their financial needs? And then aside from all of that, we've noticed that all of the bus routes have been, scattered now. And some of them have been cut. And then instead of just riding with one bus, they have to ride two buses. So how is that going to assist them if they can't even have a transfer? Ok, tenemos otro dilema, o tengo otro dilema en el cual estamos en un año escolar completo y ya vamos a empezar otra vez el año escolar en julio. Entonces, ¿en qué momento van ustedes a hablar con los distritos escolares para negociar este proceso de descuento? Y otra preocupación que tengo es de que nuestros estudiantes están tienen unos ingresos fijos o limitados y realmente no pueden solventar estos gastos adicionales. And I think I forgot the last part of what you said. Yes, I was, stating that they are on a fixed income, and then some of these bus routes have been, Yes. cut into half. Yes. Y la otra preocupación es de que ha habido cambios en los que el servicio se ha recortado bastantemente. Entonces, ¿cómo lo van a hacer ellos para poder utilizar este servicio sin la habilidad de poder utilizar esos transportes? Yeah, with the transfer. How are they going to be able to do that if there's no more transfer offered? Sí. ¿Cómo lo van a hacer si ya no van a tener la posibilidad de utilizar transportes? So the dollar discount is for the students. So if they did have to get on and off, then again, it would be basically $2 and then $2 to come back. So it would be the $4. If they do have to go more than that, it makes more sense just to go the $5 day pass or the weekly or the monthly. So we could look at coming up with additional weekly and monthly passes as needed. La forma que vemos este proceso es de que, bueno, ya tienen un descuento, ¿no? De $1.
y si tienen que utilizar el servicio más seguido, por decir así, de que tengan que utilizar los transbordes, entonces sería mejor que utilicen un pase de día, o si lo necesitan más frecuentemente, entonces sería un pase mensual o semanal. Sí, podemos ver también en el futuro la posibilidad de ver otros tipos de pases. Were there other questions? Hi, Julio. Hi, Brandon. Okay, so my name is Brandon Lamastro. I'm here with the ARC of El Paso. I'm a representative of the ARC of El Paso. We have some concerns regarding the fare increases as well. I'm just wondering, how is this going to affect people on fixed incomes? I think that's a big issue here, obviously, because a lot of our clients are, on SSI and SSDI and so on and so forth. I'm sorry, Brandon, what agency do you represent? I didn't catch that. The ARC of El Paso. The ARC of El Paso. So, mi nombre es Brandon Mastro, soy parte de la agencia de ARC of El Paso. Y una de las preguntas que yo tengo es, ¿qué podemos hacer para estas personas que realmente están con ingresos fijos, que no tienen la posibilidad de poder obtener ese gasto o pagar ese gasto adicional? So the purpose of this meeting is to get input from those riders. And as we mentioned previously, we do have a survey that we're going to be calling the top 200 riders for the lift, and also we'll be at the transit terminals to ask the people who ride the fixed routes to fill out the survey as well. And that survey will give us information on what you're asking about, because currently we don't know that answer. So that's the purpose of this. Because So do you have anything you'd like to share? You know what I mean? in terms that's one of of- the concerns I have. Hold on a second, Brandon, please, if you don't mind. Let me translate it to Spanish. Es parte del proceso, el propósito de esta reunión de poder obtener más información, solicitar información de ustedes. Como ya lo habíamos comentado anteriormente, vamos a empezar con unas encuestas con muchos de nuestros pasajeros. 200 de ellos serán del Lyft. Como también vamos a estar dando estas mismas encuestas a los pasajeros del Fixed Route en las terminales de camiones personalmente, para obtener esta información sobre los ingresos que no tenemos actualmente. Entonces realmente es información que ahorita no tenemos en cuanto al impacto. Okay, now go ahead, Brandon. So my other question would be, have you guys looked at the other cities and what they're charging that are comparable to El Paso as far as, the fares there are concerned? La otra pregunta que yo tengo es si ustedes han visto otras ciudades que son comparables en tamaño a la ciudad del Paso para ver cómo se comparan en las tarifas que tienen ellos también. We have looked at the cities and what they charge, but the difference is here in El Paso, we only get 1/2 of a penny of sales tax. And the other cities that we've looked at get a full penny of sales tax. Okay. And the difference here in El Paso is $45 to $50 million that we Oh my do God. not get, that the other cities Sí hemos visto algunas otras ciudades, pero are getting. And so that's one of the bigs. sí hemos Okay. visto otras ciudades, pero realmente la diferencia mayor es de que otras ciudades obtienen por medio de los impuestos de venta un penny, un centavo completo, y nosotros solamente recibimos la mitad de un penny, o sea, medio penny. Y esto hace una diferencia de 40 a 50 millones de dólares en el presupuesto que tenemos. Entonces, esa es la diferencia más grande que hay de nuestra ciudad a otras ciudades. Awesome. Thank you. Thank you. Other questions from the audience? No? I'm trying to see if there's any comments here in the chat box. I think we've answered them. What will be the discounted rate for people with disabilities? We answered that, right? It's going to be $1.
on the fixed route. on the fixed route. What about people who are on fixed incomes? We answered that. What about horizon routes? Who had that question? And what about horizon routes? Una de las preguntas que hay aquí es de qué tal de las rutas de horizon. No sé cuál sea la pregunta ahí. What's the question there? Can you tell us, whoever asked? Okay. And then the other. The comment Julio says it from a Sylvia Marquez. Okay, Sylvia, can you hear us? Yes, I was just wondering if you guys were going to add any routes over here, but I guess no. La pregunta era que si Yeah. vamos a agregar rutas adicionales aquí en esta área, entonces me imagino que la respuesta es que no. So we are currently working with El Paso County on a study on the far east side services that the county provides to see if there was some way that a rider could easily transfer from a county service to the city service. So we are working on that. Estamos trabajando en algo parecido. Estamos en comunicación con el condado del Paso en un estudio que pueda darnos información de cómo pueda una persona transferirse del condado a la ciudad. Así que es algo en lo que estamos trabajando. And I'm just going to add a little bit on that. This is Claudia from the planning department. We only provide service to within the city limits. So Horizon is already outside the city limits. So that's why Ms. Smythe was saying that we're working with the city, with the county to try to see how we can have a better system altogether. But San Metro is just limited to the within the city limits. Mi nombre es Claudia García de Planning y quisiera agregarle algo a lo que dijo Ms. Ellen Smythe, y es de que el servicio que nosotros tenemos es limitado solamente a la ciudad, no tenemos rutas, no se extiende a Horizon, como mencionó. Por eso estamos trabajando con el condado para ver cómo podemos coordinarnos para tener un mejor servicio entre las dos áreas. I don't see any other questions in the chat Okay. box. So that concludes our town hall for this morning. So I really appreciate everyone coming and sharing your thoughts with us. We'll make sure that the city council and the mayor are aware of your concerns. Esto concluye la presentación que hemos tenido. Vamos a asegurarnos que todas sus preguntas, comentarios lleguen a los oídos del alcalde y los miembros del concilio, del ayuntamiento. Y muchas gracias por ser parte de esta reunión.